Hello friends, today we will talk about diabetes mellitus, which is a very common disease in world. Number of people are suffering from diabetes mellitus. First of all, diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by increased level of glucose in the blood, that is hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both. We can say diabetes is a group of disorders in which glucose level which is present in the blood, its amount is increased, which we call it hyperglycemia, because of due to which defects of insulin secretions are there. And insulin is a hormone which is produced by pancreas, and it controls the blood glucose level in the blood by regulating the production and storage of glucose. But in diabetic patient, the cells may stop responding to insulin, and the pancreas may stop producing insulin entirely, due to which complications and diabetes mellitus is there. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਬਟੀ ਮਲਾਈਟਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਿਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। Okay students, now we will talk about risk factors for diabetes mellitus. ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਵਿਦ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ, BMI 27 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਸ ਔਰ ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਟਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀ ਮਲਾਈਟਸ ਦੀ। 45 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇੰਪੇਅਰਡ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਇੰਪੇਅਰਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਐਚਰੀਅਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 35 mg ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਲੈਵਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 250 mg ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਬੇਬੀਜ਼ ਓਵਰ 9 LP। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Okay students, next we will talk about diabetes and its classification. Generally, diabetes is of two types: insulin dependent diabetes and non-insulin dependent diabetes. That is, insulin dependent diabetes means ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲ ਆਰ ਡੈਸਟਰੋਇਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਬੀਟਾ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਿਟਲ ਔਰ ਨੋ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਆ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ। ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਪੇਅਰਡ ਬੀਟਾ ਸੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੇਅਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀ ਮਲਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਵਰਲਡ 90 to 95% ਪੀਪਲ ਆਰ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ and type 2 diabetes is a treatable. First of all, it is treated with exercise and proper nutrition management, but if there is any problem then we inject insulin.
Okay students, now we will talk about clinical manifestation of diabetes. That is, what are the signs and symptoms of diabetes? If we talk about classical symptoms, then three P's are there: polyuria, polydipsia and polyphagia. That is, polyuria means increased urination, patient ਨੂੰ washroom ज़्यादा amount ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। Polydipsia increased thirst, patient ਦੀ thirst प्यास बहुत बढ़ जाती है, occurs as a result of excessive loss of fluid associated with osmotic dysgenesis. Patient feel polyphagia, that is increased appetite. Other symptom we can say: patient feel fatigue, weakness, sudden vision changes, tingling or numbness in hands or feet, हाथ पैर सौ जाने, चर्न होनी, dry skin, skin lesions or wound that are slow to heal. ਜਿਹੜੇ patient ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ slowly heal ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and dry skin lesions or wounds. Moreover, recurrent infections is also present in diabetic patients. Diagnosis of diabetes: first of all, which the fasting plasma glucose level or 2-hour post-grade glucose equal to or greater than glucose tolerance test. Two types of tests we can say: fasting plasma glucose level and oral glucose tolerance test are done. We talk about management of diabetes mellitus, then we focus on 5 things. First of all, nutrition therapy, exercise, monitoring, pharmacological therapy and education to the patient. First of all, we will discuss nutrition therapy. It is very necessary to maintain the nutrition level of diabetic patient. As you know, in diabetes, our main focus to provide all essential nutrients to the patient. We have to meet the energy needs of the patient. We have to maintain a reasonable weight of the patient. We have to check the daily fluctuation in blood glucose level. Decreased serum level is also the factor to monitor. And if a patient is obese, then we have to maintain the weight of the patient also. We have to maintain carbohydrate, protein and fat balance. Generally, fructose we can include in sweeteners because sorbitol is included in the sugar-free foods. Another factor for diabetic patient prevention is exercise. There are a large number of benefits of exercise there. It's extremely important diabetic management. Its effects on lowering blood glucose and reducing cardiovascular risk factor. Exercise lowers blood glucose level by increasing the uptake of glucose by body muscles and by improving insulin utilization. But we have to inhibit the exercise if patient who have blood glucose level exceeding 250 microgram per deciliter and who have ketones in their urine should not begin exercise until the urine test results are negative. If ketone bodies are there in the urine of the patient, then exercise should be inhibited. The blood glucose level is caused because if your blood glucose level is increased but still you do exercise, then the glucose level increases secretion of glycogen, growth hormone and catecholamine. The liver then releases more glucose and the results in increase in blood glucose level. Understand this thing? देखो बेटा, जे ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਗਿਆ ਯੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਕੈਟਾਕੋਲਾਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਲਿਵਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ. ਸਮਝ ਗਏ? One thing more, doing exercise, proper footwear should be used because if there is any injury then it is not treatable. As you know, diabetic patient ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. Next important thing is monitoring glucose level and ketones. Self monitoring of glucose level is must. Different type of glucometers are available in the market. We can use that type of instrument to check the blood glucose level so that we can maintain our nutrition level as well as exercise level. For medication and therapy, if patient is suffering from type 1 diabetes mellitus,
Then we recommend insulin rapid acting, short acting, intermediate acting, long acting, and very long acting. Different types of insulins are available in the market. In patient diabetes type 2, then we can take oral medication. We can use oral medications for the treatment of the patient. And if we give long term of insulin therapy, there are the number of complications also there of insulin therapy. First of all, local allergy reaction is there. Next, systemic allergic reaction is there. Insulin lithostrophy is there. Resistant to injected insulin in the morning, hyperglycemia is there. And elevated blood glucose level on rising in the morning is caused by insufficient level of insulin, which may be caused by several factors. Okay, if we take insulin in alternative manners and it causes morning hyperglycemia, that is in morning ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ hyperglycemia ਦੀ problem ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And different things are used for insulin delivery like insulin pens, jet injectors, insulin pumps are used for insulin therapy. ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ insulin ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਬਾਈ ਸੈਲਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ insulin ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ. ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ complications of diabetes, different types of complications is the hypoglycemia is there. Patient insulin level can cut. Diabetic ketoacidosis is there. Next, hyperglycemic hyperosmosis